Hello dear students, welcome to the first chapter, that is the management. The chapter heading is the management, and this is the first lecture regarding the management. In this lecture we are going to discuss what you mean by the term is the management, and what are the concepts, what are the characteristics and importance and nature of the management. Management is the art, science and the profession. These are the important elements of the first lecture, and this is the first lecture regarding the management. Okay, let us discuss what you mean by the term is the management. You are familiar the word is a management in the plus 2 classes. What is the management? Management means like getting things done through others. A manager is one who accomplish the objectives of the organization and achieve the effort of the workers. The term is known as the manager. So the management, it's like a process, it's like a getting things done through others. And here the management is like an administration of your organization, whether it is the business or the non-profit or the government body. The management is the administration of the organization, whether it is a business or non-profit organization or the government body. The term is known as the management. That means it's including a lot of activities like the coordinating and communicating and an idea with the employees. There is a good relationship between the employer and the employees within the organization. So the management include the activities of setting the strategies of the organization and coordinating the effort its employees to achieve the objectives. The term is known as the management. And this is one of the important, the famous definition regarding the management. According to Henry Fayol state, to manage is to forecast and to plan, to organize, to command, to coordinate, to control. The term is known as the management. The lot of the definition, I think you're familiar, the lot of the definition regarding the management. So the management is like getting things done through others. And scientific point of view, the F.W. Taylor definition, the lot of the definitions regarding the management. You can write any definition as we wish. Okay, and here we're discussing what you mean by the term is the management. What is the management? The management means it's like getting things done through others. Or the management, it's like an administration of the organization, whether it is a business, non-profit or the government body. So the term is known as the management. This is one of the important definitions regarding the management. To manage is to forecast, to plan, to organize, to command, to coordinate and to control. The term is known as the management. The current scenario, നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് കാണാൻ സാധിക്കും മാനേജ്മെന്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. സപ്പോസ് എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ്, യു ക്യാൻ ഫെമിലിയർ ദ ടീം ദ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ ദ പ്ലസ് 2 ക്ലാസ്സസ്. ആൻഡ് ദ സെയിം അതേ സിലബസും അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് എ മാനേജ്മെന്റ്? ദ മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ others. A manager is one who accomplishes the objectives to achieve the objectives. So, a manager ആണ് ആ വ്യക്തി, കാരണം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് a manager. Okay, so that is the meaning of the management. So, and discussing what are the important concepts of the management. The management have 3 important concepts. Basically 3 important concepts ആണ് management വരുന്നത്. One is the process, another one is effectiveness, and third one is efficient. What is the process? The management including the lot of the process like a planning, organizing, directing, controlling, staffing. These are the important process of the management. So include the plan, organization, staffing, directing, the controlling. These are the pros of the management, all the steps of the management.
The management functions like a process because these functions are like a planning, organizing, staffing, directing, and the controlling. So that's the first important. The process means it's like a primary functions or activities of the management. The team is known as the process. The process എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's like a primary functions of the management. Management the primary functions ആണ് process ആയിട്ട് വരുന്നത്. What are the primary functions? Like the planning, organizing, directing, controlling, staffing, all are the primary functions of the management. That's the first important concept, that is a process. And second one is effectiveness. What do you mean by term is effectiveness? Effectiveness means effectiveness in the management is concerned with doing the right task. That means doing the right actions at the right time. Suppose you're doing the right action. Suppose you're the finance minister of India taking the right action at the right time. Suppose the Reserve Bank of Governor take the right action at the right time. That is the effectiveness. Take the right action, the right task at the right time, and completing the activities to achieve the goals. The team is known as effectiveness. എന്താണ് effectiveness? നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സമയത്ത് ചെയ്തു തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്. സപ്പോസ് യു ഗീവ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നവനാണ് നല്ല വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ടീം ഈസ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്. ആസ് എ മാനേജ്മെന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ദാറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ് ഈസ് യുവർ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്. Okay, that is the first, second important concept, that's the effectiveness. And third one is efficient. You must be an efficient. How the management is efficient? That means maximum output with the minimum cost. A manager is always try to maximizing their output and minimizing the cost. That means reducing the cost. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നല്ല ഉൽപ്പാദനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, നല്ല രീതിയിൽ റിസോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്ന വ്യക്തി, ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തി, ദാറ്റ് ഇസ് എഫിഷ്യൻ. അതിനെയാണ് എഫിഷ്യൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാം. As a management point of view, that means you are reducing the cost and higher profit. Higher profit and reducing the cost. That team is known as you are the efficient. These are the three important concepts of the management. One is the process, another one is effectiveness, and third one is you are the efficient. A process means planning, organizing, staffing, directing, and controlling. That means primary functions of the management. The team is known as you are the process. And effectiveness means, that means doing the right task at right time and completing your activity to achieve the goals of the organization. That is effectiveness. And third one is efficient. That means reducing the cost and maximum profit or higher profit. The team is known as you are the efficient. These are the three important concepts in the management. Okay, and after that, what are the characteristics of the management? Characteristics. And just explain the 7 important characteristics of the management. One is a universal, another one is a goal oriented and continuous process, multi-dimension, group activity, dynamic function, and the intangible. These are the important characteristics of the management. Let us discuss one by one. What is the universal? The management principles are universal. It's in the all around the world. Suppose in India there is no particular management principle. The management principles are applied all around the world as a single time and simple time. That's the first important. It's a universal applied principle. The management and the principles are universally applied. ലോകത്ത് ഇവിടെ പോലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. That's the first important characteristic, the universal. And another one is goal oriented. The management is always goal oriented. That means to achieve the objectives of the organization. That's one of the important objectives. Suppose a lot of an example. Suppose one of the taking case of the Maruti Suzuki. The Maruti Suzuki as an 80-81 period Maruti Suzuki market വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ്. 84ലാണ് മാരുതി എന്ന 84 പീരീഡിലാണ് 83 പീരീഡിലൊക്കെയാണ് മാരുതി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത്. അവർക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ഗോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 89 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓഫ് യു ദ മാനേജ്മെന്റ്. അതുപോലൊരു മാനേജ്മെന്റ് ഗോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ഗോൾ ഓറിയന്റഡ്. ആൻഡ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് യു ലൈക്ക് എ continuous process. The management functions like a planning, organizing, directing. There's a continuous process throughout every stage. നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഒരിക്കലും അത് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സ്റ്റേജസ് നമുക്ക് ആ ടീം മാനേജ്മെന്റ് applicability ആവശ്യം. It's like a continuous process. And another one is a multi-dimension. That means apply to the variety of the field. Whether there is a production, marketing, എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Another one is a group activity.
management is like a group. It's not an individual effort, that is a group effort. Like Henry Fayardന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ എഫേർട്ടുകൾക്കല്ല ആവശ്യം, ഗ്രൂപ്പ് എഫേർട്ടിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി. And another one is a dynamic function. The management is always a dynamic function. That means changes according to the situations. One of the recent example like the Vodafone and Idea, VI, that is a part of the dynamic function. That means how to capture the telecom industry. Now the Jio is a leader in the telecom industry, and how to capture leadership in the telecom sector. They frame the new strategy. There's a V. The V is a Vodafone and Idea, the new collaborations, and for achieving the market. There's like the dynamic function. The changes according to your the situation. That is a dynamic function of your the management. Okay, and there is an intangible force. That means it cannot be see and touch. It's like an intangible, cannot be. The management is like group effort. It's like an intangible force, cannot be see and touch within the heart. നമുക്ക് മനസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഫോഴ്സ്, പല കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ലോട്ട് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ ജസ്റ്റ് സ്പെസിഫൈങ് ദ 7 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെന്റ്. വൺ ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ, another one is goal oriented, it's a continuous process, multi-dimensional, group activity, dynamic function, and intangible forces. These are the characteristics of your the management. And what are the nature of the management? Suppose the management has its own nature, and we're discussing what are the important nature of the management. The first important nature of the management is purposeful. The management is always purposeful, that's purpose oriented. വെറുതെ ഉള്ളൊരു മാനേജ്മെന്റ്, കാരണം അവർക്കൊരു പേർപ്പസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സപ്പോസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അവർക്ക് അവരുടെ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. റീസെന്റ് ദ റിനോവേറ്റ് ഇൻ തൃശ്ശൂർ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് വടക്കേ സ്റ്റാൻഡ് റിനോവേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ്സ് എ പേർപ്പസ്. ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് CSR റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത്. സോ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഓൾവേസ് പേർപ്പസ്ഫുൾ. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ്, ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ പേർപ്പസ്ഫുൾ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ്. വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോസസ്? That means like a process, the planning, organizing, the directing, the controlling. That is a process of your the management. Management, there is a planning, organizing, the directing. It's a very important element. So that is the management is always like the process. And management is always like a group activity. That means not an individual effort. The management is always a group activity. That's another important nature of the management. That is a group activity. And it's a multidisciplinary. We already explained the term is a multidisciplinary. It's an applied in the science, whether it is a production, marketing, finance, whether any field we can apply the concept of the multidisciplinary. So this element of the maths, science, and elements of management കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. So the multidisciplinary. And fifth one is management is like an achieving the result. They always try to achieve the result. That means achieve the result of organization. Achieving the result of the maximum production with the minimum cost. That's one of the important element of the management. The management is achieving the results. And management is always universal. Universal is all around the world. We can apply the concept of the management. It's universal applied principle. The management principles are universally applied. And another one is intangible. Cannot be seen and touched. It's like an intangible. The last one is the management is both science and art. It's like both science and art. Not an exact science, it's inexact science. It's like purely is a art. These are the nature of your the management. So the lot of the nature is just specifying the 8 important nature of the management. It's like the management is purposeful. It's like a process, the group activity, the multidisciplinary, achieving the result, universal, intangible, both science and the art. Okay. And the first important question is the management as a science. Can you believe? Did you think a management as a science? There's a great question. What is a science? Someone think like that is a science or not? Are you agree that management as a science? And what are the qualities required for the science? Okay, let us discuss this point. The management is a science. And what is a science? The science means it's like a systematic body knowledge pertaining to specific field of the study to contain a general fact explain the phenomenon. It's like a systematic knowledge. Science എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഇസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് നോളജും സിസ്റ്റമാറ്റിക് കൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്.
അത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, മാനേജ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം സയൻസിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് സയൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. One of the important at science is a universally accepted principle. The management has also universally applied concept. Universally applied principles ഉണ്ട്. ഒരു സയൻസ് ആവണമെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സലി ആക്സെപ്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടെ. മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷനും ഒബ്സർവേഷനും അത്രത്തോളം കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അത് സയൻസിൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ. എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷനും ഒബ്സർവേഷനും അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും സയൻസിൽ മാത്രമേ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ദെൻ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ്, അത് കുറച്ചൊരു പരിധി വരെ മാനേജറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ദറ്റ്സ് എ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്സ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം, മാനേജ്മെൻറ്റിലും കാണാം, സയൻസിലും ഉണ്ട്. ടെസ്റ്റ് ഓഫ് വാലിഡിറ്റി പ്രിഡക്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സയൻസിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സപ്പോസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വി ക്യാൻ ടെസ്റ്റ്. ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് മീൻസ് എന്തും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് എവിടെയുണ്ട്, സയൻസിലുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രിഡക്റ്റബിലിറ്റി പറയാൻ സാധിക്കും, ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. മെഡിസിൻസ്, ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ മെഡിസിൻ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് പ്രിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. പക്ഷെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ടെസ്റ്റോ വാലിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഡക്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ തിങ്ക് വെദർ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് സയൻസ് ഓർ നോട്ട്. So we can conclude from this point, it cannot be denied the management has systematic body knowledge, but it is not an exact science. മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഒരു എക്സാക്ട് സയൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സാക്ട് സയൻസ് ലൈക്ക് ബയോളജി, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ഇതുപോലൊരു എക്സാക്ട് സയൻസ് ആയിട്ട് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ദ റീസൺ ഈസ് എൻ ഇൻഎക്സാക്ട്നെസ് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡീൽ വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സുമായിട്ടാണ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും പ്യുവർ സയൻസ് അല്ല, ഒരു ഇൻഎക്സാക്ട് സയൻസ് അല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ എക്സാക്ട് സയൻസ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സയൻസ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡീൽ വിത്ത് ദ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പ്രിഡിക്ട് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീങ്. ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആയിട്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ബിഹേവിയർ കനോട്ട് ഈസിലി പ്രിഡിക്റ്റബിൾ. സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ exact science, is like an inexact science. From the above point of view, you can conclude the management is not an exact science, it's like a inexact science. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. Okay, that's the first important statement, is the management as a science. The management is not a purely exact science, it's always a inexact science. And second question is the management is an art. Art, you are familiar, the word is art. Did you believe the management is an art? As a student of the commerce, did you believe the management as an art? So what is an art? Art implies it's an application of the knowledge, skill, trying to about the desired result. That means it's an applicability of the knowledge and skill. Art may be personalized application to generalized theoretical principles. Suppose art എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. Art means it's a practical knowledge. Suppose an artist have the practical knowledge, a management and manager have the practical knowledge, and the personal skill. Artists have the personal skill, artisans have the personal skill, and management have also the personal skill. Creativity, then approve the creativity. The management has the creativity. Perfection through the practice. Management is also perfection through the practice. Goal oriented. Art is always goal oriented. The management is always goal oriented. അപ്പോൾ 5 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും 5 പ്രിൻസിപ്പിളും ആർട്ടിലുള്ള അതേ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും പ്യുവർ ആർട്ടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വി ക്യാൻ സീ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എൻ ആർട്ട് because it deal with the molding attitude of the behavior of the people to work towards the desired goals. ഇത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആർട്ടാണ്. കാരണം ആർട്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മുഴുവൻ എവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളേജ്, പേഴ്സണൽ സ്കിൽ, creativity, the perfection through the practice, goal oriented. These are the essential qualities of an art, and management have these qualities. So we can say the management is a art because molding the attitude of the behavior of people at work towards a desired goal. So we can conclude the management as an art. And third question, the management as a profession. A very important question is the management as a profession. And nowadays a lot of MBA walas, there's MBA walas are familiar the concept of the management. So did you believe the management as a profession? So you can just think about the profession. It's like lot of the profession, like doctors is a profession, lawyers is a profession, professors they are on profession. That means these are the profession. Did you believe the management as a profession? Did you agree with the statement?
we can just check this statement. What is a profession? A profession means it's like an occupation. The profession is occupation that requires specialized knowledge and intensive academic preparations. Suppose chartered accountant, suppose you qualify as a chartered accountant, that's a professional degree. That means there is a lot of the specialized knowledge necessary. അല്ലെ, ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്പെസിഫൈഡ് ക്വാളിറ്റീസും ഡിഗ്രീസും വേണം, അതിന് ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷൻസ് വേണം. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആ പ്രൊഫഷനിൽ ആ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന പ്രൊഫഷനിലേക്ക് വരുന്നത്. ലൈക്ക് എ മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങനെ എത്രത്തോളം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജസ്റ്റ് ചെക്ക് വളരെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിറ്റീസ്, അതുമായിട്ട് പ്രൊഫഷനായിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം. The first one is the formal education training. As a profession, like the formal education and training, very essential. പക്ഷെ മാനേജർ ആവർത്തത്തോളം ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ്ങും വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പരിധി വരെ മതി, പക്ഷെ ഒരു പരിധി വരെ അത് വേണ്ടെന്നും പറയാം. സോ അതൊരു പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ് എസെൻഷ്യൽ ആണ്. ഇപ്പോൾ ലോയർ ആവണമെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്, ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ. ആൻഡ് സിമിലർ വേയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനോ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങോ നമുക്ക് എവിടെ വേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല, ഒരു മാനേജ്മെന്റിൽ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. സോ ദ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പാർട്ട്ലി സപ്പോർട്ടീവ്, പാർട്ട്ലി മതി ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ നമുക്ക്. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ്, ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് MBA പഠിച്ച മാനേജേഴ്സ് ആവുന്നുണ്ട്. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് ഉണ്ട്, ദ മാർക്കറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, MBA മാർക്കറ്റിംഗ്, MBA HRM, അത്രയും നോളജ് അക്യൂർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവരും ഇന്ന് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. ഒരു പരിധി വരെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ, സോഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ്. ദർ ഇസ് നോ ഒബ്ലിഗേഷൻസ്. സപ്പോസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഹാവ് ദ സോഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ, സപ്പോസ് എ മാനേജർ സെയിം ഒബ്ലിഗേഷൻ വെച്ച് അത്രത്തോളം ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇല്ല. പക്ഷേ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെസ്പോൺസ് എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വലിനുണ്ട്. പക്ഷേ ഡോക്ടേഴ്സിന് അത്രത്തോളം ഒരു സോഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഒരു മാനേജർക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ഒരു മാനേജ്മെന്റ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് സോഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ പോയിന്റ്. ദറ്റ്സ് എ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട്. ദ മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് സർട്ടൻ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട്. അവർക്ക് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷനും കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അസോസിയേഷൻ അല്ലേ, നമുക്കറിയാം ഡോക്ടേഴ്സിന് ഡോക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. ദെൻ ഓൾ ഇന്ത്യ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. മീൻസ് മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഇന്ന് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു പണ്ട് അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇന്നത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ദീസ് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ പ്രൊഫഷൻ. ദറ്റ് ഇസ് എ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ദ ട്രെയിനിങ്, ദ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളേജ്, സോഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട്സ്, ദ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അസോസിയേഷൻസ്. These are the important characteristics of the profession. And similarly, it's lot of the characters support. ഇതിൽ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And finally, we can conclude, it is quite clear that management is fulfill several essential qualities. ഇതിലത്തെ ഒരു പരിധി ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, പ്രൊഫഷനിലത്തെ ഒരു പരിധി ക്വാളിറ്റീസ് മാനേജ്മെന്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈവൻ then it is not a full fledged profession. അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊഫഷണലുള്ളത് മാനേജ്മെന്റിൽ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജഡ് പ്രൊഫഷണൽ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അല്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജഡ് പ്രൊഫഷനാണ്. ബട്ട് ദർ ഇസ് എ മൂവിങ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ. ഒരു പ്രൊഫഷൻ്റെ ഒരു മാതൃകയിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബിക്കോസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഇസ് ടു മാക്സിമൈസിങ് ദ പ്രോഫിറ്റ്, നോട്ട് എ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ. ഒരു ബിസിനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് എ മാനേജർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഇസ് ദ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ. The social obligation is one of the important element of your profession. പ്രൊഫഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ് സോഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ മാനേജ്മെന്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നോട്ട് ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ് പ്രൊഫഷനായിട്ട് ഒരിക്കലും ഇതിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഇന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് മൂവിങ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ. ആൻഡ് ഫൈനലി, വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ മാനേജർ? What are the importance? The first importance of the management is achieve the objectives, achieve the goals of the organization. A management is essential for achieving the goals of the organization. That's the first importance. Suppose in achieving the goal, suppose like the Tata has the management policy for achieving the goal. The Tata introduced Nano in the market is before 7 years back, and the aim is to produce a quality oriented and the low rated vehicle for suitable for the general public. That is the objectives of the Tata. And suppose not achieve these objectives of organization, the management is essential. So it helps to achieving the goals of the organization. And another one is optimum utilization of your resources. The management is the maximum utilization, is like an optimum utilization. An optimum utilization resource like men, material, machine, money, all the resources of the management. So optimum utilization of resources is essential for the management. The second important is the optimum utilization of the resources. And third one is reducing the cost. Maximum production with the minimum cost. That's one of the important mantra of the management. The maximum production
the minimum cost. That's reducing the cost of your the organization. And establish sound organization, the good organization. It must be created the good organization for achieve the objectives. നല്ലൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെന്റ്. And establish an equilibrium. That's mean equilibrium between the demand and supply and the cost and the profit. That's balancing your the demand and supply of your the organization. That's establishing your the equilibrium. The last one is essential for the prosperity of the society. Society welfare, social welfare is a very important element of the management. And these are the important. Management. And these are the importance of the management. It helps in achieving the group goal, optimum utilization of resources, reducing your the cost, establish sound organization, establish equilibrium, and essential for the prosperity of the society. Okay, let me conclude. The first we discuss what you mean by the team is you are the management. The management is like a getting things done through others, and the management, lot of the definition: to manage, to forecast, to plan, to organize, to command, to coordinate, and to control. The team is known as you are the management. These are the concepts of management. It's like a process. It's like effectiveness and efficient. These are the these are the concepts of your the management. And these are the characteristics of the management: is goal-oriented, continuous process, group activity. These are the characteristics of the management. And these are the nature of the management: the purposeful process, group activity, multidisciplinary, universal, intangible, both science and art. It's the nature of the management. And whether the management is considered as science. The management is not an exact science, it's always inexact science. And whether the management is an art, the management is a purely an art. We can see the management as art because it deals with the attitude of the human behavior. And another one is the management as a profession. But the management is not a full-fledged profession, but it's moving its direction. Because the reason is the goal of the business is maximizing the profit and not social welfare. So that is a profession point of view. We can conclude the management is not a full-fledged profession, but it's moving its own directions. These are the importance of the management: establishing equilibrium, essential prosperity, society. Okay, thank you so much, and thank you for watching me.